Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Maratul Zahra and I am 2056 1025. I'm class MPI 1D. My major is Islamic Education of Management. The course of English and the lecturer is Melikus Maningrum MPD. Okay, I'm here. I want to explain simple past tense and simple past continuous tense. Okay, the first is simple past tense. Simple past tense is used to describe a complete activity that happened in the past. In other words, it starts in the past and finish in the past too. Jadi, simple past tense ini digunakan untuk menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau dan berakhir juga pada masa lampau itu. The formula of simple past tense atau rumus dari simple past tense. Yang pertama ada verbal. Kalimat positifnya subject plus verb to plus object. Negatif subject plus did plus not plus verb one plus object. Interrogatif did plus subject plus verb one plus object. Untuk contohnya atau example, my family went to the zoo yesterday. My family didn't go to the zoo yesterday. Did my family go to the zoo yesterday? Artinya, keluarga saya pergi ke kebun binatang kemarin. Keluarga saya tidak pergi ke kebun binatang kemarin. Apakah keluarga saya pergi ke kebun binatang kemarin? Yang kedua ada nominal. Kalimat positifnya subject plus to be, was or were plus adjective or adverb. Kalimat negatifnya subject plus to be plus not plus adjective atau adverb. Interrogatifnya to be plus subject plus adjective or adverb. Untuk contohnya atau the example is I was here last night. I wasn't here last night. Was I here last night? Artinya saya di sini malam kemarin. Saya tidak di sini malam kemarin. Apakah saya di sini malam kemarin? Simple past tense can use to. Simple past tense bisa digunakan untuk 1. Explain past event in a definitive time. Menjelaskan kejadian di masa lampau dalam waktu yang pasti. The example, I eat oatmeal this morning. Saya makan oatmeal pagi ini. Yang kedua, explain the past and have finished in effective too. Menjelaskan masa lampau dan telah selesai saat itu juga. The example, I was sick yesterday. Saya sedang sakit kemarin. Yang ketiga, explain repeat event or become a habit in the past. Menjelaskan kejadian berulang kali atau menjadi kebiasaan di masa lalu. The example, I went to the beach when I was in Bali. Saya pergi ke pantai ketika saya berada di Bali. Yang keempat, describe feeling or emotion that happened in the past. Menjelaskan perasaan atau emosi yang terjadi di masa lampau. The example, she was so sad because her dog is gone. Dia merasa sangat sedih karena anjingnya pergi. Yang kelima atau terakhir, explain event that were habitual in the past but are not longer done. Use to. Menjelaskan kejadian yang menjadi kebiasaan pada masa lampau namun sudah tidak lagi dilakukan. The example, he used to love but not anymore. Dia dulu mencintai namun sekarang tidak lagi. Adverb of frequency, simple past tense. Keterangan waktu simple past tense. Pertama, yesterday, last night, last week, last month, a few days ago, in 2010, a long time ago, etc. Yang kedua, past continuous tense. What is past continuous tense is used to describe action that began in the past and often continued for a short period of time after the action start. Artinya, digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang terjadi pada waktu tertentu di masa lampau yang telah dimulai tapi belum selesai pada saat itu. The formula of past continuous tense. Jadi rumus past continuous tense dibentuk dengan bentuk lampau dari to be, was or were plus present participle verb one plus in. Jadi, kalimat positifnya itu subject plus be, was or were plus present participle verb in plus object. Negatif, subject plus be, was or were plus not plus verb one in plus object. Interrogatif, be plus subject plus verb in plus object. Subject di sini untuk I, see, he, it menggunakan was. You, we, they menggunakan were. The example, they were buying Japanese comic books. They were not buying Japanese comic books. Were they buying Japanese comic books? Artinya, mereka membeli buku komik Jepang. Mereka tidak membeli buku komik Jepang. Apakah mereka membeli buku komik Jepang? Past continuous tense can use to. Past continuous tense bisa digunakan untuk 1. State an event or incident that is happening in the past. Artinya, menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi pada masa lampau. The example, I was shopping at the market yesterday. Saya belanja di supermarket kemarin. Yang kedua, state an event or incident that has been complete when the action that has been implemented or happened. Menjelaskan suatu peristiwa atau kejadian yang belum selesai ketika perbuatan lain sudah dilaksanakan atau terjadi.
The example, I was cooking when my friends come. Saya sedang memasak ketika teman saya datang. Yang ketiga, state and two event that is happening in the past. Menyatakan dua peristiwa yang terjadi pada masa lampau. The example, I was cooking in the kitchen when my husband was coming from office. Saya sedang memasak di dapur ketika suami saya datang dari kantor. Yang keempat atau terakhir, state an event or incident step by step. Menyatakan suatu peristiwa atau kejadian secara bertahap. The example, the sun was going down in the west. Matahari turun di barat. Adverb of frequency past continuous tense. Kata keterangan untuk past continuous tense. All day, yesterday, the whole yesterday, while, last.